Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardish, and first, for the news in English. We support and urge the extension of the Abraham Accords because, based on the experience of the past decades, this is the first initiative that can bring peace to the Middle East, said the foreign minister on his social media page on Monday after a telephone conversation with the Israeli foreign minister Eli Cohen. Seattle wrote that they discussed and reviewed the security situation in the Middle East at the request of his Israeli counterpart. I assured my Israeli counterpart that Hungary remains committed to supporting a fair and balanced attitude of international organizations towards Israel, said the minister. We support and urge the extension of the Abraham Accords because, based on the experience of the past decades, this is the first initiative that can bring peace to the Middle East, he said. U.S. President Joe Biden spoke by telephone to Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and expressed concern over the Israeli government's radical justice reform plan, as well, a news portal reported. This is the first time Biden and Netanyahu have discussed the Israeli government's plan to weaken the country's Supreme Court. A senior U.S. official said in a press conference that Biden expressed concern during the call. He said, "The conversation was frank and open. Both of us have a great deal of experience in the legislative field and exchanged views on the issue," the U.S. official said. In a statement issued after the call, the White House said Biden also emphasized his belief that democratic values have always been and should remain a hallmark of the U.S.-Israel relationship, that democratic societies are strengthened by real checks and balances, and that fundamental changes must be implemented with the broadest possible support. The whole world is living under the threat of Russian aggression, said Polish Prime Minister Mateusz Morawiecki in a lecture on the future of Europe at Heidelberg University in Germany. The right-wing politician stressed that Europe had reached a historic turning point, a turning point that created a more dangerous situation than the collapse of communism. He said that while during the regime change, the changes were peaceful, this time the whole world is threatened by Russian aggression. He stressed that Europeans, we have a duty to resist Moscow's ambition. On the future of the EU, he stressed that he rejected the idea of a European superstate and that he believed in the primacy of nation-states. A large-scale international exercise has begun in the Danube Delta and the Black Sea, organized by Romania with the participation of 10 NATO member states, Moldova and Georgia as well. According to a Romanian Navy statement, the joint operation, codenamed Sea Shield 23, which will last until the 2nd of April, involves 3,400 troops, 30 Romanian troops, 2 warships from Bulgaria, 14 aircraft and helicopters from France, Romania, the United States and Turkey, 15 fast-attack aircraft from Romanian national defense institutions, 57 land-based military vehicles, and artillery pieces. Military drivers and nuclear, biological and chemical defense forces have also been mobilized for the exercise. On Wednesday, Romanian, Polish and Moldovan Marines and Romanian land units will conduct live firing exercises at the Badaberg firing range. And finally, for the weather, calm, starry skies are expected in the evening. Tomorrow we can expect partly cloudy and partly sunny, pleasantly mild weather with further warming. The temperatures will average around 3 to 7 degrees Celsius in the morning and 16 to 19 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardish und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Wir unterstützen und drängen auf die Verlängerung des Abraham-Abkommens, weil dies nach den Erfahrungen der letzten Jahrzehnte die erste Initiative ist, die dem Nahen Osten Frieden bringen kann, schrieb der Außenminister am Montag nach einem Telefongespräch mit dem israelischen Außenminister Eli Cohen auf seiner Social-Media-Seite. Seattle schrieb, dass sie auf Ersuchen seines israelischen Amtskollegen die Sicherheitslage im Nahen Osten besprochen und überprüft hätten. Ich habe meinem israelischen Amtskollegen versichert, dass Ungarn sich weiterhin für eine faire und ausgewogene Haltung der internationalen Organisationen gegenüber Israel einsetzt, so der Minister. Wir unterstützen und fordern die Verlängerung des Abraham-Abkommens, denn nach den Erfahrungen der letzten Jahrzehnte ist dies die erste Initiative, die dem Nahen Osten Frieden bringen kann, sagte er. US-Präsident Joe Biden telefonierte mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu und äußerte sich besorgt über den radikalen Justizreformplan der israelischen Regierung, wie das Nachrichtenportal Walla berichtete. Es ist das erste Mal, dass Biden und Netanyahu über den Plan der israelischen Regierung gesprochen haben, den obersten Gerichtshof des Landes zu schwächen.
Ein hochrangiger US-Beamter sagte auf einer Pressekonferenz, Biden habe während des Gespräches seine Besorgnis zum Ausdruck gebracht. Er sagte, das Gespräch war freimütig und offen. Wir beide haben viel Erfahrung im Bereich der Gesetzgebung und tauschen unsere Ansichten zu diesem Thema aus, so der US-Beamte. In einer Erklärung, die nach dem Telefonat herausgegeben wurde, erklärte das Weiße Haus, Biden betonte auch seine Überzeugung, dass demokratische Werte immer ein Markenzeichen der Beziehungen zwischen den USA und Israel waren und bleiben sollten, dass demokratische Gesellschaften durch echte Kontrollen und Gegengewichte gestärkt werden und dass grundlegende Veränderungen mit der breitestmöglichen Unterstützung umgesetzt werden müssen. Die ganze Welt lebe unter der Bedrohung durch eine russische Aggression, sagte der polnische Premierminister Mateusz Morawiecki in einer Vorlesung über die Zukunft Europas an der Universität Heidelberg in Deutschland. Der rechtsgerichtete Politiker betonte, dass Europa einen historischen Wendepunkt erreicht habe, einen Wendepunkt, der eine gefährlichere Situation als der Zusammenbruch des Kommunismus schaffe. Während die Veränderungen während des Regimewechsels friedlich verlaufen seien, sei jetzt die ganze Welt von der russischen Aggression bedroht. Er betonte, dass wir als Europäer die Pflicht haben, uns den Ambitionen Moskaus zu widersetzen. Zur Zukunft der EU betonte er, dass er die Idee eines europäischen Superstaates ablehne und an das Primat der Nationalstaaten glaube. Im Donaudelta und im Schwarzen Meer hat eine groß angelegte internationale Übung begonnen, die von Rumänien unter Beteiligung von 10 NATO-Mitgliedstaaten und Moldawien und Georgien organisiert wird. Nach Angaben der rumänischen Marine sind an der gemeinsamen Operation mit dem Codenamen Sea Shield 23 bis zum 2. April andauern wird 3.400 Soldaten, 30 rumänische Truppen, 2 Kriegsschiffe aus Bulgarien, 14 Flugzeuge und Hubschrauber aus Frankreich, Rumänien, den Vereinigten Staaten und der Türkei sowie 15 schnelle Kampfflugzeuge der rumänischen nationalen Verteidigungseinrichtungen, 57 landgestützte Militärfahrzeuge und Artilleriegestütze beteiligt. Auch militärische Taucher und nukleare, biologische und chemische Abwehrkräfte sind für die Übung mobilisiert worden. Am Mittwoch werden rumänische, polnische und moldawische Marinesoldaten sowie rumänische Landeinheiten auf dem Schießplatz Babadag Schießübungen durchführen. Und schließlich zum Wetter. Für den Abend wird ein ruhiger, sternenklarer Himmel erwartet. Morgen ist es teils bewölkt, teils sonnig und angenehm mild mit weiterer Erwärmung. Die Temperaturen liegen im Durchschnitt bei 3 bis 7 Grad am Morgen und zwischen 16 und 19 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. אנו תומכים ודוגלים בהארכת הסכמי אברהם, כי בהתבסס על הניסיון של העשורים האחרונים, זו היוזמה הראשונה שיכולה להביא שלום למזרח התיכון. כך כתב שר החוץ והמסחר בעמוד המדיה החברתית שלו ביום שני, לאחר שיחת טלפון עם שר החוץ הישראלי אלי כהן. פדר סיארטו כתב כי לבקשת עמיתו הישראלי הם דנו וסקרו את המצב הביטחוני במזרח התיכון. הבטחתי לעמיתי הישראלי שהונגריה נותרה מחויבת לתמוך ביחס ההוגן והמאוזן של ארגונים בינלאומיים כלפי ישראל, כך אמר ראש המשרד. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן שוחח בטלפון עם ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו והביע דאגה מתוכנית הרפורמה השיפוטית הרדיקלית של ממשלת ישראל, כך דווח בפורטל החדשות של וואלה. זו הפעם הראשונה שבה דנים ביידן ונתניהו בתוכנית של ממשלת ישראל להחליש את בית המשפט העליון במדינה. גורם אמריקאי בכיר אמר במהלך מסיבת עיתונאים כי ביידן הביע דאגה במהלך השיחה. לדבריו השיחה הייתה גלויה וכנה, לשניהם ניסיון חקיקתי נרחב והם שוחחו בנושא זה, כך אמר הגורם האמריקני. בהצהרה שפורסמה לאחר שיחת הטלפון, הבית הלבן אמר כי ביידן גם הדגיש את אמונתו שערכים דמוקרטיים תמיד היו וחייבים להישאר סימן ההיכר של מערכת היחסים בין ארצות הברית לישראל, שחברות דמוקרטיות מתחזקות על ידי בדיקות אמיתיות ויש ליישם איזונים ושינויים מהותיים בתמיכה האפשרית הרחבה ביותר. כל העולם חי תחת איום התוקפנות הרוסית, כך הכריז ראש ממשלת פולין מתאוש מורוויצקי בהרצאתו על עתיד אירופה שנערכה באוניברסיטת היידלברג בגרמניה. הפוליטיקאי הימני הדגיש כי אירופה הגיעה לנקודת מפנה היסטורית וכי נקודת המפנה יצרה מצב מסוכן יותר מקריסת הקומוניזם. במהלך חילופי המשטר השינויים התרחשו בדרכי שלום, אך הפעם העולם כולו מאוים על ידי תוקפנות רוסית, כך אמר. הוא הדגיש שכאירופאים מחויבתנו להתנגד לשאיפותיה של מוסקבה. לגבי עתידו של האיחוד האירופי הוא הדגיש כי הוא דוחה את הרעיון של מדינת על אירופאית ומאמין בעיקרון של מדינות הלאום.
תרגיל צבאי בינלאומי רחב היקף החל בשפך הדנובה ובים השחור, שאורגן על ידי רומניה בהשתתפות 10 מדינות חברות נאט"ו וכן מולדובה וגרוזיה. על פי הודעת חיל הים הרומני במבצע משותף בשם מגן ים 23, שיימשך עד 2 באפריל, משתתפים 3,400 חיילים, 30 ספינות מלחמה רומניות ו2 בולגריות, 14 מטוסים ומסוקים מצרפת, רומניה, ארצות הברית וטורקיה, 15 יחידות תגובה מהירה של מוסדות ההגנה הלאומית הרומנית ו57 כלי רכב צבאיים יבשתיים וציוד ארטילרי. לתרגיל גויסו גם צוללנים צבאיים וכן כוחות הגנה גרעיניים, ביולוגיים וכימיים. ביום רביעי הנחתים הרומנים, הפולנים והמולדובים ויחידות היבשה הרומניות יקיימו ירי חי במטווח בבאדג'. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. בערב צפויים שמיים רגועים ואזורי כוכבים. נוכל להתכונן למזג אוויר מעונן חלקית, מתון ונוח, שימשיך להתחמם גם מחר. טמפרטורות יהיו סביב 3-7 מעלות בבוקר ובין 16 ל-19 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.